guys, இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க வந்துக்கோங்க. நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணி வீடியோஸ் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம டெலிகிராம் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் இங்கே சேனல் பயோவில் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு செட் ஆகலைன்னா ஜாயின் டெலிகிராம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சால்வ் ஹேண்டில் அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் இருப்போம். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் கொடுத்தப்போ ஜாயின் ஆகிறீங்க, மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Solve the problem of product of the last k numbers, and they are given an empty string and here void add into numbers, and they are appending the numbers of the string, and okay, they are given their one example simple output. You will take them the output and input. You will take the our code and compile them, and I will explain that today problem. It is very complex, I think. So our logic or Python language was very long lines, so solve the problem to due to complex problem, and here given medium and the logic is very complex. So I will tell you the problem of the today problem. You will understand and you solve the problem in one. Okay, Rubik's product technique na use பண்றோம்னா ஒரு Rubik's productsல லிஸ்ட்ல மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்த நம்பரோட ப்ரீவியஸ் ப்ராடக்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 0 வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா ரீசெட் பண்ணுறோம். ரீசெட் பண்ணிவிட்டு பிகாஸ் 0 இருந்தால் அது அப்புறம் ஏதாவது நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ராடக்ட் 0ன்னு ஆயிரும். அதனால கெட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கேன்னு கொண்டு வந்துட்டு லாஸ்ட்டு கே நம்பர் சார் ப்ராடக்டாக ரீசெட் பண்ணி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான் அதுக்கு லாஜிக்கு. மெத்தட் சால்வ் பண்ண போகிறோம், வேறு எதுவுமே இல்லை. இதான் லாஜிக்கு. இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலே போது நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். இதில் லீக்கல் ப்ரோக்ராமு. ஓகே, இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எப்போதும் போல் பைத்தன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எப்போயுமே அதான் கொஞ்சம் லைன் கம்மியாக இருக்கும், லாஜிக் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ இன்ஷியலைஸ் செல்ஃப் டாட் ப்ரிஃபிக்ஸ் and products equal to 1 here, and next here another line. This line is enough, and here if number is equal to 0, and self dot prefix underscore products. Okay, underscore products is equal to here 1 and here 1. Okay, this will be Alice and it will be Alice. Okay, self dot prefix underscore products, come on, here dot append. Okay, self dot append self dot prefix underscore products and here -1. Okay, this will multiply with here numbers of -1. Okay, this column is okay, and here another end product of self comma k, and here if k less than or equal to length of self dot prefix and here products. Yeah, here products. Okay, and here return 0. Yeah, and next return self dot here self dot prefix underscore products -1, and here double slash and self dot prefix dot underscore products. Okay, underscore products minus k minus of k here +1. Okay,
Let me run the code and check for the output for the today problem. Why whether it is run or not and check. Yeah guys, our code was successfully run. I am taking a single input on output for case 1. Here examples. Her code was implemented successfully. Her Python language code was very short compared to another languages. It's very easy to solve the problem and the logic is very easy to implementing the program and we understand the logic. Okay. And finally, this is a good solution for leetcode real-time problem and that is no errors. The problem was successfully compiled and getting correctly input and output. Okay. While we compile our code, next we submit our code for finally it is positive for the today problem. Yeah, I committed 8 sticks for lead code really challenge problem. Thank you guys. See you tomorrow for our lovable support and please like and subscribe our video. Cite our friends. Thank you guys. See you contentable video next.